The river from flowing backwards. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале XGS, а с вами я, Вованыч и... Игорек. Ну что ж, игра от наших зрителей. Комплекс. Да. 19. Заставку смените. Что это опять? Что Заставку заставка? Что заставки, да. Что не так с заставкой? И про какую заставку? Да. Какую заставку? Гудгит. Хорошие ворота. Лоудинг. Это еще как русская? Бля. А ну-ка, settings, Бля. language, процессе, сексуально, португальский, русский. Оба! Первый раз вижу игру, в которой надо русский именно учить. Так. Кстати, нет, не первый раз. Вспомнил еще один момент. Да, сменим. Ты про Twitch имеешь в виду. In unstated breakaway features Google Entertainment and Fields Park, the Red and Black Films and Little Great Production, a film by Paul Rashid. Фильм от Рашида. Смотрим. Рашид. Удивительно. Это Дар. Southeast Asia, то бишь это намек, друзья, на Корею. Северную. Или Китай. South, Hey, so I've да, done Китай. full body cleanses on both of them. Space is sterile. Здесь чисто. Did you get blood samples for Kensington's research project? Mm-hmm. Nice work, Dr. Отличная Wakefield. работа. So another drone. Еще один. Yeah, they dropped nerve agent on their apartment block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What you mean, Да, a football? полный трындец. Да, они сбросили яд. Но они такие довольные, радуются, видите? Как хорошо. Привет, все идет по I'm плану. Amy. Меня зовут You're- Эми. Ты? Hello. Я Чин Анчин Бусли. Are you gonna hurt me? Ты сделаешь мне больно? Серьезно. Listen, Слушай, let me do my work дай and мне you'll сделать live. свою работу, Understand? и с тобой будет все в порядке, ясно? Да. Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Supply tent now! Достань их сейчас. Алло. Что ты чихаешь, Лём? Да Такая атмосфера вообще не чихает. It's Всё okay. хорошо Atropine там. injections worked on everyone I treated Инъекция in астропина Syria. помогла всем, кого я лечила. Ой, You're alright. What's your name? как тебя зовут? Dima, Дима. Меня зовут Дима. we're not safe here. Здесь опасно. The Supreme Leader ordered this Верховный attack. лидер организовал эту He's атаку. trying to kill us. Мы здесь, Both чтобы of us are standing умереть. against him. Tell me, Скажи мне, will this chemical это ruin химическое my life? вещество разрушит мою жизнь? Doctor, Кто-то? It's very serious. Все очень You're in the серьезно. best possible Ты в hands. самых надежных Promise. руках, обещаю. Поэтому, видите, я не ношу маску. Честно сказать, я очень it's рада very это nice to услышать. hear it for once. Thank you. Да. Тимур уже подсказывает, что надо делать, но I need to save my давайте посмотрим, что же делает. Ой-ой-ой, начинает это бомбить. Пистолет. The supply tent's been depleted. only one Короче, vial это left. последний укол. Остался только один. Кого выберем? Только один выживет. What are you gonna do? Что будем делать? Итак, Make a decision. делать выбор. Ставь на паузу. Говори. Ставь на паузу. Да как эти? А, что, можно? Ты кого выбираешь? Мужика? Ты выбираешь мужика. Тимур выбирает не мужика. Все, кали ему. Да, ему кали. Постит. Да. Мужик, ну что? Hello? Give me your up.
Давай его. Talo, please. You have to trust me, okay? This will save your life. Это спасет твою жизнь. Talo! Все, минус 2. Reese, how do I save them? Как мне их спасти? Reese! Рис убежал. Reese! Интересно, что было бы, если бы мы бабе дала, она бы... Она бы взяла, говорит его. Он уже как бы это проходил, знает, поэтому тут будут спойлеры, не смотри на чат. Делай как считаешь. 5 лет спустя. Да, Лондон, United Kingdom of We stand on the precipice of history. Этот момент идет в историю. I'm Dr. Amy Tennant, Yeah, and Amy I'm Tennant. here on behalf of the visionary Natalie Kensington to Сегодня inform говорю. you how your investments have made that possible. Как ваше Firstly, сбережение. we've been using your billions for the greater good. The Kensington Corporation's relationship with Kindle. Да, видите, уже 2 героя умерли. Получается, статус личности, честность, Has храбрость, flourished since любезность. the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Oh-wee! Is Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Kindar is at peace, but your concern is understandable. May I continue my presentation? I'm just saying, it's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. Well, as you've seen, that's simply not the case. Why is there so much research happening out there? It's a fucking waste of our money and resources. Kindar is a former British colony, and we're all here trying to help it recover. Seems like good philanthropic PR to me. And it's a tax haven. Go on. Продолжай. Ой-ой-ой. Девочка попала в лицей. Рядом с ребенком. Ой-ой-ой, сейчас оно кровью будет вливать. Now, the real reason you're here. The Kensington Complex. Вот, наверное. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. Невероятное об этом I'm рассказать. sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together. Последнее препятствие какое же? О! О! Вымирание. Вымирай! Hey, are you okay? Yeah, rough one. Мажет. Don't do drugs, Kay. We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. Ой-ой-ой. What's your problem? This is, of course, just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex. But once they're ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech.
Но... Ох ты, ша! Вот, да? Как я понимаю, это на клетке. Не знаю, что там, но это... Началось. Amy, you're needed urgently. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait. We need to get you to the car now. Yes, absolutely. What are your questions? What's the catch of this miracle tech? You've made it in a lab, so is it radioactive or what? What about privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or unnatural would ever go into our consumers' bodies. Niente di naturale o artificiale, quindi non ce n'è bisogno. Amy, please, we need you now. It's an emergency. I have to go, but please stay and enjoy the wonderful hospitality. Let's go, Emily. We need to get you on the scene immediately. Scene? What happened? Что случилось? It's already gone viral. Ох ты ж, блин, как жесть какая. I'm ruling out food poisoning. Это She не... has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? We need to get her to the complex. Okay, why is this our problem? Because she's one of our interns. Подопытных? Интернов. Thank God you're here. Помогут. This is beyond our remit. Интернет не могут другое, это... Заканчиваешь обучение врач. Ну, я понял. Excellent quarantine work. I'll examine her back at the complex. We were waiting on your word before moving her. A single-person drone or ground ambulance. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then whatever's inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Kensington Tech. Use the drone, Amy. Это уже больше... Да, тут, Тимур, давай, твоя это получается. Нет, Тимур знает ответ, так неинтересно. Да? Он же сам сказал, что он уже знает. Смотри, я бы выбрал дрона и рискнул бы по одной простой причине, потому что все равно уже все было. И надо как можно быстрее искать ответ. Вот, поэтому я выбрал бы дрона. Но поскольку я бы выбрал... решение выбирают все, кроме меня, поэтому давай. Так, ну что, нет, это дрон, да, это скорая. Потому что скорая выбрал бы любой там человек. Безопаснее. Нет, дрон, друзья. Дрон. Ну что, дрон. Drone, don't fuck it up. Ребята, ну как-нибудь уж доведите, понимать. So, what else do we know about her? Nothing yet. Let's get back to the complex. Если мы ничего не знаем, даже один из интернов. Что как думаешь? Выгорит? Я даже не представляю. Но Тимур был против этого варианта, с теми ногами и руками. И он, нет, только не дрона, не надо, вы что творите? Вы просто только что уничтожили человечество. Он этого не говорит, что ты там? Все идет не по плану. Так, я надеюсь, там кусок девки не вывалился никуда. Должно быть успешно. Успешно, друзья. Мити сделал. Buddy's our renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country, I can empathise with that. Today we need all your field experience, Amy. Time to roll back the years. You can say that again. You've got to be kidding me. It's been a while, Dr. Wakefield. You got here fast. Well, there weren't any blood-vomiting ladies on my tube line. Reese Wakefield. Hug. Let's walk and talk. Что там с телом-то? So, which legend fed the media that anthrax rumour? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us.
inside job. Now, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, if we consider the hysteria might actually be valid. What, terrorism? I highly doubt it. Perceptive as ever. Hey, Amy, look. I promise I didn't know you still worked here. If I did, I would have... Stayed away? Yeah, I'm sure. Look. Why are you skydiving? Or bungee jumping, or whatever it is that you were up to? Because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that, nor am I apologising for the skydiving. Guy's got to live. Здесь какая, а? Какой-то это, проблемный чувак, да? Да, он проблемный. Эй, не смотри сюда, там спойлеры. Что делаешь? Не читай. Там просто говорят все, что будет дальше. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Emily did due diligence too. Come on. А, какая жесть развивается. Guys, can I just have 5 minutes? Just need to use the gents. Выбором. Носом. Can we go, please? Nat, I'm gonna use the toilet as well. There are toilets down there. Amy! Так, ну что? Мы отправились за чуваком. Мне надо избавиться. Мне он не нравится, мне надо на него компромат навесить. Мне кажется, там будет жаркий этот. Так. Gender fluid toilets. New policy. Мне кажется, у нас... Да? Там мальчик же был нарисован. Да. Мальчик и инвалид. Видно, она инвалид. У него паника. Что он делает? Ладно, хоть не мастурбирует, друзья. Так, ладно, собственно, вон там это. Какая территория? From your assistants down in Security Lab Alpha. You should see the other guy. Security Lab Alpha. Где-то она видела вот это, да? Nat, is this my tech? Yes. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I'll get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was the master batch. No duplicates were made. Good luck. Жесть, блядь. Она вывела экспериментальную А что будет, типа, операция, я буду принимать? Операция? По ходу дела, да. Я же вообще ничего там не шарю. Oh my god, you guys are serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits? You'll see. All right. Юхнул там? Равенство, как всегда. Нет? Не подглядывал. Знаю я этих ребят, блядь. Думаешь, в кабинете, что ли, он зайдет? Does this feel personal? Кажется, поэтому не лезь. Claire? Of course. Well, she was in excruciating pain and she stumbled all the way to the tube station. Feels more emotional than just following orders. Так, ладно, переодели. О, здрасте. Ну да, что-то такое я и видел, но первый раз посмотрел. Видно, что все серьезно. И We're going into space. Давай ты не будешь задавать такие вопросы, а мы тебе не будем по-такому отвечать. Дезинфекция жестко. Something like that.
О, в вакууме прямо. Echo! This vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile Хера as hell. себе! Уровень защиты, вы представляете какой? Could do some physical barriers. Знаешь, уровень защиты какой должен быть в таких лабораториях, по моему мнению? How long have you worked here again? Кнопочку нажал, и все. Так, ладно. 4 years last Wednesday. Yeah, it's been that long. Just thinking about some of the stuff we saw. I saw a whole other year's worth after you left. You know, it wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Learn anything that could help us today? Yeah. Hope not. Вместо дверей. Если что, реально не видит ведь отсюда. Видел? Мы шли, она закрывается. Как она пробралась сюда? Взяла экземпляр. Вышла. Нет, она не взяла экземпляр, как я понял, она сама свалила, она сама подопытная. Ей ввели эти наноклетки, и она попыталась бежать. So's the spying. Touché. Vacuum conditions inactive. Прям видишь, что ли? Прям на людях, без этого. А что, они без скафандров, я не понял. Или это подопытная? Или что-то они делают? Я понял. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Yeah. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Guys, this is my tech. The nanocells are inside her. But they're unfinished. There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. No, leave it in, Claire, you need it. Feels fucking weird. You a terrorist? It'd be a terrible one if I was. I did this for Mina. What's Mina? Terrorist organisation. Will you stop that, please? Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Answer call. Bioterrorism suspect named as Claire Mahek, a Kandarian intern at Kensington. TV off. No. Tell me you can retrieve her nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way she dies. Okay. Amy, we're gonna have to go for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. Ого. Вот это да, нам предлагают грохнуть эту девку. Это если так. Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely.
Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Блин, нельзя как-то там по-другому? This, okay? Don't bite me. Пусти его. Его можно. За него я не буду идти. Whoa! Shit, sorry. A little rusty. I mean. And don't go anywhere. Куда не уходи, говорит? Он, блин, сделал это. Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Well, it's in the way. It needs to be moved. Кого просить помощи передвинуть ящик? Женщина с другой, да? Блин, я думал, это мужик. Hey, Dr. North, I'm sorry to ask, but can you move this crate? Yeah, not a problem. Я думал, можно и вдвоем. Происходит. Чё, блядь? It's not personal. Ой, блядь, мать! Ты прикинь, что было бы, если бы мужика попросили? Вообще жесть. Так, ну-ка, помоги ты ему! Ну, чем-нибудь, давай, лампа ему по башке, блядь! Ну, давай! Ну, кусай его, да! Ну, молодец! Вот так! Красавчик! Он вернул тебе уважение мое. Какая! Так, вызывай! Так, не, лучше не оставаться без всего. Что за фигня там была? Здесь! Я вообще к такому не готов был. Так, что сделать? Это что? Это ожог? Что вообще на нее попало? Все, что ли? Ну нихера себе. Жесть какая. Не каждый я так быстро действует. Жесть какая. Мы только начали, а уже у нас... There's something off about Malkin. 3 What kind трупа. of a scientist has a fucking ponytail? Ты видел ученого? Так, надо... Что, надо забинтовать ногу, подготовиться, доставать нож, оперировать. Да. Забинтовать, I'm говорю. currently the safest person in this room. Good enough for me. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Себе. Почему все знают, а она ничего не знает? Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. События очень быстро. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Русского-то еще вырубите пару раз. На всякий случай. А русского-то вырубите на пару раз, очнется, начнет буянить. No mistake yet. Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some of her expensive whiskey. Говори, говори. Ah. Oh, this is gonna stink. What does the sign say on an out-of-business brothel? Huh? Ah! Oh! Beat it, we're closed. Жесть какая.
Хорошая шутка. I have to clean this wound. No, it'll be fine. We've got bigger fish to fry. Дело в том, что он это... Did you hear that? Yeah, what was that? Следовать. Ну и что мы сделаем с этим шумом? Вот прямо такой водой промывать, да? Ладно. Вообще немного другое имела в виду. I'll clean it properly when we get up here. Yeah, whatever happens that В смысле? А теперь надо же здесь... joined us in Myanmar. Давайте ему рассказывать, что мы увидим там жесткое какое. Did he stay long after I left? О, блин. Меня не видно чат. Well, no. Leave it. Well, Pervy Paul didn't leave it. How long? Still? No, not anymore. Right, so you ended it, yeah? Ooh, what he did, sweet Jesus. Well, not only is Paul someone way out of his league, but she's also very resourceful. It was a relationship that ran its course. We're both really important parts of each other's lives, and nothing will ever change that. Mature way to look at it. Yeah. I spent my whole life growing up fast, so. Как же вы меня задолбали, да? Как она вообще получила частицу? Ну, как я понимаю, ответ на этот вопрос. What the hell is that? It must be coming from beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how. My assistants did that. Would you mind? Теряй телефон. Thank you. Right, got it. These are the security cameras in the void. Shit on the IRA. Андро у них видно? The cavalry? И пистолет. Ой, ёб твою мать. What's the rumbling though? Sound doesn't travel in a vacuum. Shit, they've deactivated the vacuum. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? Опа. Really? This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. Просто все двери открыты перед... Такие мужики. Damn cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Lump us all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. Жестко. Бах! And now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated, Kensington. Dr. Malcolm was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malcolm. Yeah, how'd you know that? Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that.
We smoke Claire? No! End call. Wow. Still can't keep your cool under pressure. She's responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's gonna let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Leak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo. What now, Claire? Мой любимый герой, это Remove the dead people. Now that she mentions it. Yeah. Вы реально убили вот этим? Походу дела, да? Да, кто-то его. Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Посмотрим без разрешения. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties. Жесть. But I find Natalie a bit... Yeah. Let's access her camera. Give it a little listen. This is how scientists get killed, you know. А ничего, что там чуваки с оружием идут? Как-то, знаешь, про них забылось. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. Вот это же. Wait, you shouldn't... Look, if she's got nothing to hide, what's the issue? We're in this together. Провокационный We вопрос. need to cooperate if we're going to survive. Ты разрешил взломать? Go ahead. Жесть какая. Я... The three intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done has caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announce an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please! 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce a security upgrade. Конечно, мы в первый раз. Поэтому мы вообще в шоке в том, что творится. Better clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. Ты там жива, алло? Тут дело уже не очень. Claire, Шутить перестала. Amy, what do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Is it not totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Жесть какая. Просто ей плохо. Накачаем ее. Ну нам же нужна от нее информация. О, да. Да на клетке и морфий. Это двойной. Все не так плохо, да? How long have you been at the complex? A year. Это, друзья, комплекс игра. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's happening so that I can help you. I got them all. Mina. Who's Mina? Claire. She's about as useful as a chocolate teapot. Ready for more cryptic bullshit? Okay. Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system And have electronically Да ладно. barricaded themselves in the void. Yeah,
Tell us something we don't know, please. How are they bypassing our security system so easily? Kensington Corporation stock plummets amidst TV links to... off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Excuse me. Emily, wait. Please. Give us something. Help us. Dr. Malkin, the 3 intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly. What, another country in the space race, or? Possibly, well, they might be trying to steal the nanocells or destroy them. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. End call. Полный трындец. Whatever Двое they're doing up there, бандитов we need to come up with some ideas на for our own. клетке в живом человеке без Is there anything else you can do in the Бардак. computer system? полнейшей. I can hack the This is communication it. lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? Да, что ты расскажешь? I think the air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Его вам подвыключили, да? Тут же по-любому должны быть кислородные баллоны. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Ну-ка, что это? Дальше. Сейчас она будет Ножницы. выкручивать. Ну. Тонко, давай тонко. Мы же ученые, мы не можем грубо работать. Типа, если бы я сказал грубо, она бы взяла телескоп, микроскоп и разъебала бы им вентиляционную решетку. Серьезно? Я просто... Она была грубо нажать. Я хотел на это посмотреть. Стульчик тебе нужен. Алло. Мы же тонко. Мы же не Always грубо. wished I was taller. Да, Так. это и есть игровой фильм. Hey mate, do you need a hand? Yeah. See, even with one leg, Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Надо наступить ему на больную ногу, да? Да, No я... rush. No, I'm proud you've grown some whip. Come on. Давай, наступаем на больную ногу. That's it. Ой, черт. Got it? Начинай. How you doing? Good, yeah. Yeah? Is it loosen up? Yeah. Nice work, 10 in. Okay. Ну что она справила? Got it. Молодец. Отлично. У него вид такой нормальный, да? Ага. You going in or not? Можно отшлепать. Okay. Ready? Yeah, that's 3. 1, 2, 3. Что, забралась, двигается. Давай. Девчонка, как у них там стерильно, вакуум это вещь. Ну, друзья. Как будто только что сделали, да? Ну, она же... Ой-ё. Интересно. Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Can you squeeze past it? Only one way to find out. Я думал, ты кто-то оставил. Здесь какая? Yes? Ой-ой-ой. Что было бы, если я так, наверное, побахнуло бы? Просто порвало бы ее как Сюзи Трелку, блин. Жесть какая, а? Если тут диверсию кто-то провел. Made it. That's excellent news. I thought you were going to get stuck. I think there's something further on. Что там есть? Сибирская язва? Знатно пошарился. Shit.
дура. Как я зовут? Сейчас там террористы. Эхе! Что такое? Не знаю, но мне кажется, просто масса вирусов. Я сейчас сначала думал, это таблетки, блядь. А! Вирусная лаборатория, где разбиты склянки, это знаешь что? Очаг вирус? Да, да. Cute matching wounds. I mean, mine says slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. So, anything else of note up there? Just a storeroom full of broken glass and... И запер. Походу дела, что-то случилось. Ой, они дальше двинулись, да? Еще одну дверь сломали. What's his deal? There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Мне кажется, им обоим надо сваливать в вентилятор. Да, мы управляем персонажами в плане ответов. История идет, куда мы ведем ее. Wait. Claire got access to the lab? Офигеть. Is that your master batch? Что теперь мы знаем, как они попали на ниты. How did she get that level of clearance on her ID card? Wait, what were you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? А, так это она там все рассказала? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6 Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Let's go! Parker. We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. These guys. They're from last year's batch of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need 10 more minutes to study these blueprints. Никакой... That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all Точно, that shit. зима скоро. Вообще. Ай, жесть! Что? Что ей надо? Она же очень... Я бы не стал ей доверять. I didn't want to hand this over. It's not meant for you, but fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinder. What is it? Давай. Just watch. Careful, Amy. Always. Что у нее что происходит? У нее кости жрут, ну, битые эти, блин. Нанороботы, кости... Да что, она вся не опухла еще? Wait.
This is really lame. Could you hold my hand? Ну, прикольно. Please. I'm just really scared. Go on. Watch. Ну давайте посмотрим, что же это произошло, а? Two files. Kensington and Picnic. Пикник, Кенгринс. Which one do you want to watch? Какой ты хочешь посмотреть? Ну давай, будет Кенгринстон. Вы нам же про нее правду какую-то рассказать. If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, Ma. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. To burn one stone. 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The supreme leader is a man of discretion. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. Божесть, да? My mind's thinking the same thing as yours, so do you really want to watch the other video? Plan. Можно это отправить? Please. You sure? Будем отвечать по-другому. Look, look! You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Nina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. So Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. Это вообще... Скоро ребята откроют двери. Отправьте это куда-нибудь в интернет. Да? Накатите. The Kandarian government and Natalie Kensington experimented with your nanocells on my people, my village, my parents, my sister Mina. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master batch behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence from MI6? In that USB and in your veins? Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't trust you. Come on, did it? Reject call. Amy, we need to take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. Are you not going to expose Natalie? After what you've just seen? We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a ship? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. Не обделайте. Hey, if we get out of here, we quit like you said. Pass.
А? Как у тебя настроение? Never thought I'd have to answer that question. No, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? The absurdity. Not knowing whether saving someone was the right thing to do, if it condemned them to a life of pain. It's too much for me. Конечно, сложно. Coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love. My feelings are trivial compared to yours. The sense of betrayal. Come on, give us a break. I meant Natalie. It was a dream come true, getting an internship here. A village girl from Kindar, coming to London, to work, to live, to love. Right. Funny story. On my first day here, I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube map with disused and unfinished stations. Yeah, that's right. They half-built station under the complex. Tabitha Greens. We're so far underground, we must be right on top of it. Yeah. Yeah, you might be right, Claire. Thank you. Anytime. What did I say? We can't go across the void. We tried going up into the vents, but we haven't tried going down. Нет. To Tabitha Greens. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. What do you have to know? I need something that will remove the entire toilet quickly. О, химия, конечно, химия. Мы же ученые, какая сила! Сейчас мы You're gonna have to get your hands dirty. Not necessarily. Да? Точно, химия сделает то, что нужно. Она сейчас взорвет тут чертову бабушку. Да, я думал, там Илья. Ему спрашивает это, когда я посмотрю вклад Приведона. Я последний это МК смотрел. Я нашел прикольный сериал, аниме. Мне про него не рассказывал, и мне думается, ты его не смотрел, но мне кажется, оно тебе понравится, и, возможно, даже Тимуру. Я не буду обещать и что-то говорить. В общем, называется аниме, у него 6 сезонов, называется «В поисках божественного рецепта». Это про повара, да? Кулинарное. Да. Я тебе не говорил, я не знаю, может быть... Там просто, это сериал, короче, извращенцев, и реальных, вот таких вот. Вот, ребята, если вот вы любите всякую эту пошлую хрень, там даже в сериале, когда смотришь, я никогда не слышал играть, типа, сериал, типа, для лиц 18+. Я сначала думал, что за фигня, а потом понял, там... Ну, знаешь, он там сделал яичницу, там, всякое такое, кушает яичницу, о, блядь, там вообще такие ощущения. Там не только про яичницу, там есть и другие намеки. Potassium and water. Always wanted to see what a full block would do. Он начинает бегать. Она взорвала сортир. Я знаю. You are positively insane. Я знаю, что будет.
So now the big question, how В far реальности- below us is Tabitha Green's? Looks deep. Да. кстати, Проблема одна-то не решена, а она все усугубляется. Ну, усугубляется. граниты-то надо забрать. Сначала начну с маленького, да? Метров 20, что ли, блядь? Да. Все, дверь открывается. О, в принципе, здоровый человек. Ой. Дурак, что ли? Да ты кошетин тебе пускай в лоб, блядь. They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Слушай, чё кашляет? Второй раз уже кашляет. She's already hardwired into the system. We are fucking fucked. Answer call. call. Guys, the intruders are almost in, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. That's impossible. I've got my ID card right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing Between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? You know what? Fuck this. Everyone, calm down. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Stall them. Do something. Где команда вообще, да? Спецназа. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the Void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. Так, алло, блядь. Help, Amy! Help! Help! Так, двери. Он, блядь. Жесть какая, а? Нас отделяет последняя дверь, друзья. Офигеть. Что такое? Плохо ему вообще. Did Parker tell you how to turn the vacuum back on? He did. Ай-яй-яй-яй-яй. So smug now, are you? Конечно, не самодовольна. Нахера они сняли шлемаки? Они все путают. We're not out of the woods yet. Такими-то... All right, they're still unlocking the door. One down, two to go. Да.
Пейте кислород, пейте. Вот это. Он умный чувак. Он не снял своего... Так, ну минус 2 бойца у нас есть. Остался один. Он же не успеет. Работает. Слушай, а что будет, если он дверь откроет? Или тоже задохнуться? Дело, да. Хочу это. О. Да, ну, нажми, ну, быстрей! Да! И теперь сам сдохни. А, он маску решил отдать. Что? Выживание. У кого есть ствол, тот и прав. Зато он не сможет сломать дверь, да? Да. Как все удачно обернулось. Теперь он будет стоять здесь и радоваться, что выжил. Call Natalie Kensington. You're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That would kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think, Amy. Ты посмотри на нее. Взгляд безумный. Вообще, давай. Она мне Голлума напоминает. We're not the only country trying for nanoscience. Моя прелесть. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Не договорились, конечно. Нет. Конечно же. End call. Да. Через сортир лучше прыгнуть. Сколько там? 20 метров, да? There has to be another way that doesn't involve killing Claire. Ну да. There isn't. We're trapped. Если, Yeah, by он узкий, Natalie. если The упираясь lab's in ехать. lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Ой, ёп. Бля. Всё, началось. How? Should have brushed up on my needle handling. Сам себя проткнул, что ли? Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Как я понимаю, можно и его взять? Ну что? Не знаю. Не живая еще. Claire, please give me your arm. I thought you were different. Claire. Your arm. Tell me honestly. Can you save me? There's almost no chance of it. Your internal physiology is completely changed, and I can't predict what's gonna happen. You're weak. Look, I don't even know if I'm gonna survive this. But if I do, I promise you that... Отстань, да?
колбы, морщ. Stop! I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. It's about time I contributed an escape plan. Oh! What? Что? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Saw it in a movie. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm going to take him out. Жертва? I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. Ну, это Just только take Claire, единственный шанс, run, кажется. and save her. Увы. Чувак, герой должен быть. No, look, I chose this, okay? And that's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. You know, I went back to that beach in Kindar to face it. Tallow and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. Yeah. Maybe. I'm sorry for leaving you. Только не целуйтесь. Да, а тут еще один зараженный выйдет. Нет, только через кровь же. I'll never forgive myself for what's happened to you. Да, блин. Да фу, бля. Фу, ковидный. Вообще, блин. Одень маску, женщина, ящик. That's a wise move. I won't touch me either. Да, у ребят все-таки пальцы победа. Wait! Что опять? What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Come on! You have all the evidence against Kensington. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection, and you two can escape. Ну, я бы риск. Он делает правильно. У нее нет технологий, ну, в плане запуска видео, всего остального. И у него нога, не знаю. No, Claire. You're under our care. It's our duty to do everything we can to save your life. Please, listen to me. Reset the lab, Dr. Wakefield. Ну что ж. Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Chemical threat detected.
Heat flash initiated. Классно. Просто печка? Да. Двигается на молекулярном уровне к чертям. Security lab alpha system reset complete. Nice work, Dr. Wakefield. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing? Three minutes. Погнали. Давай, Эми, покажи, насколько ты крутая девчонка. Просто выводит. Я тоже пошел. Есть четвёрка, да? I'm gonna lift your legs, Claire. Детки, One, поломала. 2, 3. Okay, easy. Ну, она под этим. Под опиумом. Okay. Морфий, точно. I'm gonna change back into my clothes too. This lab suit will draw too much attention. I can't stand. I'm gonna run to the disabled toilet. They have a fold-up wheelchair. Just stay here. Тут поудобнее было бы свист. Ты хоть ствол Have you ever fired a gun before? Amy? More times than I wish. Warzone life. Ever shot someone? No. No, it was mainly panic fire, but I know how to pull a trigger. Good enough? Not really. Whatever Whatever happens, don't let Kensington take me again. Please. I won't let that happen. I promise. Играем. Ее на ниты пересоберут. Но мне кажется, ее умение стрелять из пистолета не поможет. Почему вот этих бравых парней не было там, блядь? Да. There's a back way up ahead. That's our best bet. Natalie's office is up there. She has to pay for what she's done. No, that's for MI6 to do. Yeah, because escaping really worked it well for you last time. What the fuck? Хочет. Попробуем убивать. Security footage. Trickery by Wakefield. He's good. Yeah, he was. Да, был. Ой-ой-ой. Natalie, step away from the panic button under your desk. Amy, I can sense you want to negotiate. Claire, are you okay? Fuck off. What do you want? For someone to be accountable for all this. Что ты нажал? Whoa. Amy, what are you doing? Amy. Dr. Malkin and the 3 interns were sleepers, activated by the Kandarian government. Claire's actions threatened to expose the human testing their leader allowed Natalie to do on villages that opposed him. You are making very outlandish claims, Amy. What makes you think that anyone in this room had anything to do with this? Only the people here have the power to facilitate that level of infiltration. You're right. Emily hired Malkin and selected the interns. What? How can you question my loyalty? I went to Kindar to cover your tracks. Admit it. Admit it. Claire, I did a deal with Kindar. I'm ashamed, but it was all in the name of this miracle tech. Can't you Я убила see that? миллиарды. Смотрите, я покраснела даже. У меня есть самый классный вариант, если он будет, застрелить всех 3. 4. Ну, ее мы пристрелим, если ее захватить попытаемся. Ладно, давай, смотрим. Надеюсь, у тебя патронов хватит.
Why are you discounting Claire? Maybe she paid us all in the name of her supreme leader. More likely the Supreme Leader has bought you, Parker. Amy, you're not a murderer. And you did hire О, зачем? Ну, на кнопку вызова охраны мы назвали. Так, ставь паузу. Эмили, Натали, Паркер и Эми. Эми, ну что, друзья, будем сейчас голосовать? Нет? Не будем? Короче, друзья, Эми, Паркер, получается, Клэр. Кого убьем? Ты кого бы взял? Но я бы на ее месте не стал бы уничтожать свои труды. Но предательство. Давай, выбирай, кого ты хочешь. Я даже не могу сказать. Наверное, бы старуху как бы. Ну там надо, видишь, какого числа вообще запись? Насколько она давняя? Тут не какое число? Тут есть запись, все. Натали. Короче, я с подписчиками Натали. Ты кого? Я Эмили. Да Натали бы. Ну все Натали, давай. Если все Натали, что тут играть? I'm sorry, Natalie, you deserve this. О! -1. А можно продолжить? Опа. Натали, Паркер. Я же говорил на всех завалить. How much money was Kindar paying you? Does it matter anymore? Она такая, Who да? are you working for? За себя. Чё она? Больно ей. I cut a deal with the Secret Service once I found out about Natalie's actions. You knew already. Anything that happens in the lab, I know about. Of course, I found out that Natalie had made duplicates of the master batch, so I informed MI6, and they were going to arrest her once I delivered the nanocells, in the interest of public safety. And then you happened. No organization would use technology this powerful solely for good. It's not how the world works. After what I've seen today, I think you're right. Ну что? Я бы оставил. Оставим в живых, значит, отдадим ее, короче, как допного кролика. Убьем, закончим историю. Я за убийство. Ты закончить историю. Я за то, что оставить это наследие человечества. Ну давай, оставить живых. То есть, да, это оставить живых, нет, это завалить. Да. Ну что, друзья? То есть, выпало, да, значит, оставляем живых. Да, оставить живых. I promise, the world will know about you and your family. Сука. Отбил я. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot. I'm with MI6. I'm gonna grab my identification. See? I have evidence Natalie Kensington committed human rights violations in Kindar. Поэтому мы завалили. Arrest me, do whatever, just make sure the authorities see this. Бэм, бэм, бэм. Ми-6. Ми-6! Все нормально. Ты понимаешь, история закончена? Не знаю, сейчас посмотрим. Какие инвалид, да? Мужика загубила. Во всем это участвовала. Сколько людей завалили, да?
я понимаю, это наш рекорд. 2 вердикта за день. Вообще, бывает и такое. Молодец, дадут орденом Северного Льва. Да. Ну что ж, друзья. Ну что, вердикт будет очень коротким. Собственно, говорить тут особо нечему. Все, что мы увидели сейчас, это был фильм. Фильм, не игра, это фильм, но интерактивный, да, то есть обратная связь. То есть мы могли управлять сюжетом. Как я понимаю, на самом деле, это как обычная видимость, и сюжетом мы практически управлять не могли, но может быть кто-то, да, например, мы могли, наверное, возможно, спасти нашего друга, но в целом это фильм с оконченным сюжетом. Наша героиня, как оказалось, работает на, если вы не посмотрели, смотрите вердикт, то лучше посмотрите, а потом слушайте мои слова, чтобы кто-то тут не спойлерил нам все, да. Героиня работала на Ми-6, и изначально уже все было решено, но ситуация обострилась, и вот в обострении этой ситуации участвуем мы, принимаем выбор. Насколько он сильно влияет, сказать не могу, я играл первый раз. Вот у нас есть постоянный зритель, можно сказать, насколько отличало прохождение, которое видел он, от того, которое мы видим сейчас. Но на самом деле разбег очень маленький. Игра, соответственно, снята как фильм, то есть нарезана определенными кадрами, сценами, видимо, которые меняются отношения. Поэтому говорить о графоне здесь глупо, звук хороший, игра актеров, ну, в принципе, нормально к ней привязана. Игра коротенькая, в принципе, как фильм. А вот, мы ее прошли, ну, могу сказать, 80 я бы поставил, но с натяжечкой, Бежать или нет в магазин? Возможно, особенно по скидкам, потому что я эту игру покупал в цене за 700 рублей, то есть она, в принципе, небольшая, и когда будет скидка, там рублей за 200, за 300, ее вполне реально взять и поиграть, особенно если вы не смотрели. Вот. Иван Иванович. Ну что, друзья, это одна из 29 концовок, нам подсказывает наш постоянный зритель. Так что брать ли эту игру или нет, конечно, брать. 29 концовок, разные моменты, разные... Мы с сортира не спрыгнули, вы понимаете? Мы могли это сделать. Есть разные решения, проблем одна. Но концовочку, на которую мне прошли, мне очень нравится, потому что все решения, ну, они сочетаются с нашим мировоззрением. И все-таки я концовочку выиграл, мы не убили, да, наследие человечества, потому что рано или поздно это бы снова сделали, лучше рано, чем поздно. Это мое видение. Дальше, ну, постановка отличная ко всем героям, хотя мы их видим короткий период времени, они раскрылись. Это мне очень нравится. Каждый персонаж, он показал себя в стрессовой ситуации, у каждого персонажа была своя мотивация, и то время, которое они были на экране, они отыграли на 10+. Это хорошо. Дальше. Аудио, сопровождение, задумка, все хорошо. Ну, графика, вы понимаете, все было. Режиссерская постановка снята очень качественно. Так что игрушка достойна внимания. Спасибо, что ее посоветовали. Ну а мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. Ждем вас в среду по расписанию. Всем до скорой встречи. Сейчас можно. Быстро ты как? Нажав в МК, в следующем МК